Hi guys, today's topic nerves of upper limb. సో ఏమేమి nerves ఉన్నాయి అప్పర్ లిమ్లో అనేది ఫుల్గా చూడబోతున్నాం. సో అది ఇవాళ టాపిక్. ఓకే, టాపిక్లో పోదాం. సో ఫస్ట్ వచ్చేసి అప్పర్ లిమ్స్ కంటైన్స్ 5 మేజర్స్ nerves. సో 5 nerves ఉన్నాయి అప్పర్ లిమ్లో. సో మెయిన్ nerves. సో అప్పర్ లిమ్లో 5 nerves ఏమేమి ఫస్ట్ వచ్చేసి యాక్సిలరీ nerve, అండ్ రెండోది వచ్చేసి మస్కులోక్యూటనస్ nerve, అండ్ మూడోది వచ్చేసి రేడియల్ nerve, అండ్ నాలుగోది వచ్చేసి మీడియన్ nerve, ఐదోది వచ్చేసి అల్నార్ nerve. ఓకే, ఈ 5 nerves అప్పర్ లిమ్లో ఉన్నాయి, 5 మేజర్స్ nerves. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి యాక్సిలరీ nerve వచ్చేసి ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ సర్కంఫ్లెక్స్ nerve. సో ఎందుకు యాక్సిలరీ nerveని సర్కంఫ్లెక్స్ nerve అని అంటే ఇంకో నేమో సర్జికల్ నెక్. సో యాక్సిలరీ nerve వచ్చేసి సర్జికల్ నెక్ ఆఫ్ ద హ్యూమరస్లో ఆ చుట్టూ జరుగుతుంది కాబట్టి సో దాన్ని సర్కంఫ్లెక్స్ nerve అని అంటారు. సో దట్స్ ఆల్. అతడు రూట్ వాల్యూ ఏంటంటే C5 to C6. ఓకే, రూట్ వాల్యూ அதோட బిగింగ్ యాడ్ ఆరిజిన్ అవుతుందంటే బ్రాంచ్ ఆఫ్ పోస్టీరియర్ కార్డ్ ఆఫ్ ద బ్రేకియల్ ఫ్లెక్సస్. సో బ్రేకియల్ ఫ్లెక్సస్లో నుంచి అదోడ బ్రాంచ్ వచ్చేసి పోస్టీరియర్ కార్డ్. ఓకేనా, సో అక్కడ నుంచి బిగిన్ అవుతుంది. సో నెక్స్ట్ టెర్మినేషన్ అనేది క్వాడ్రాంగులర్ స్పేస్. సో క్వాడ్రాంగులర్ స్పేస్కి చాలా డీప్ ఉంది. సో దీనికి వచ్చేసి ఇంటర్మస్కులర్ స్పేసెస్లో క్వాడ్రాంగులర్ స్పేస్ 3 టైప్స్ స్పేసెస్ ఉంటుంది. సో ఇది ఒక స్పేస్ క్వాడ్రాంగులర్ స్పేస్, అండ్ లోవర్ ట్రయాంగులర్ స్పేస్, అండ్ అప్పర్ ట్రయాంగులర్ స్పేస్. సో నేను తొందరగానే ఇంటర్మస్కులర్ స్పేసెస్ గురించి కూడా మీకు చెప్పేదానికి ట్రై చేస్తాను. సో ఇందులో టెర్మినేషన్లో క్వాడ్రాంగులర్ స్పేస్, యాక్సిలరీ nerve వచ్చేసి ఆడ వచ్చేసి యాక్సిలరీ nerve డివైడెడ్ ఇంటూ anterior and posterior branch. Axillary nerve branches వచ్చేసి 2 branches, anterior and posterior branches. సో ఇది axillary nerve. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి అదొక కోర్స్ అండ్ రిలేషన్. సో కోర్స్ అనేది పాత్. సో ఇప్పుడు అదొడ ఎటు పక్క డైరెక్షన్లో పోతుంది అదొడ రిలేషన్ అనేది అదిదా యాక్సిలరీ nerve బట్టి కోర్స్ అండ్ రిలేషన్ చూస్తున్నాం. సో కోర్స్ అండ్ రిలేషన్లో ఇప్పుడు యాక్సిలర్ రీజన్లో సో యాక్సిలర్ అంటే పైన, సో యాక్సిలర్ రీజన్లో పోస్టీరియర్ కార్డ్లో ద బ్రేకియల్ ఫ్లెక్సస్ ఉంటుంది నేను చెప్పినాను. సో యాక్సిలర్ nerve. దెన్ అది వచ్చేసి ట్రాన్స్ పోస్ట్రో లాటరల్ సైడ్లో థర్డ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద యాక్సిలరీ ఆర్టరీ ఆఫ్ ద సబ్స్కాపులరీ మజిల్. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి అదోడ క్వాడ్రాంగులర్ స్పేసెస్ వచ్చేసేసి అందులో మెయిన్ బౌండరీస్ ఉన్నాయి. సో ఎగ్జాంపుల్లో చూస్తే అది వచ్చేసి సుపీరియర్లో సబ్స్కాపులరీస్ అండ్ క్యాప్సల్ ఆఫ్ షోల్డర్ జాయింట్, అండ్ ఇన్ఫీరియర్లో వచ్చేసి టీరస్ మేజర్, అండ్ లాటరల్లో వచ్చేసి సర్జికల్ నెక్ ఆఫ్ హ్యూమరస్, అండ్ మీడియల్ వచ్చేసి లాంగ్ హెడ్ ఆఫ్ ట్రైసెప్స్. సో ఇదిదా ఇంటర్మస్కులర్ బౌండరీస్. ఓకేనా, అదొక కోర్స్ వచ్చేసి ఇది. అక్కడ లాటరల్ సైడ్లో నుంచి పోస్టిరో లాటరల్ సైడ్లో నుంచి అంటే క్వాడ్రాంగులర్ స్పేసెస్ లోపల పోయి అండ్ అదొక బౌండరీస్ వచ్చేసి ఇది. ఓకేనా, ఇది ద కోర్స్ అండ్ రిలేషన్. సో అది అండ్ ఇది బ్రేకియల్ ఫ్లెక్సస్లో పోస్టీరియర్ కార్డులో ఇది ద యాక్సిలరీ nerve. పోస్టీరియర్ కార్డులో వస్తుంది యాక్సిలరీ nerve. ఓకే, సరే ఇది కోర్స్ అండ్ రిలేషన్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి బ్రాంచెస్. ఇది బ్రాంచెస్ ఏంటంటే టు షోల్డర్ జాయింట్. సో ఇప్పుడు షోల్డర్ జాయింట్లో ఇప్పుడు ఫస్ట్ 2 బ్రాంచెస్ అని చెప్పిన యాక్సిలరీ nerve బ్రాంచెస్. సో అది వచ్చేసి యాంటీరియర్ బ్రాంచెస్. యాంటీరియర్ బ్రాంచెస్ వచ్చేసి డెల్టాయిడ్ మసిల్కి సప్లై చేస్తుంది, అండ్ స్కిన్ ఓవర్ ద యాంటీరియో ఇన్ఫీరియర్ పార్ట్ ఆఫ్ డెల్టాయిడ్. సో యాంటీరియో ఇన్ఫీరియర్ పార్ట్ వచ్చేసి వీక్గా ఉంటుంది. ఇది వచ్చేసి యాంటీరియర్ బ్రాంచ్ వచ్చేసి సర్జికల్ నెక్ చుట్టూ తిరుగుతుంది. ఓకేవా,
comes as posterior. So skin over the anterior inferior part of the delta and delta muscle కి supply చేస్తుంది. అది the anterior branch. That's all. ఇది ನಾವು పెట్టుకోవాలి anterior branch. సో నెక్స్ట్ posterior branch ఏంటంటే axillary nerve లో సో which surround the posterior border of deltoid. సో ఇది వచ్చేసి posterior border of deltoid, posterior part of deltoid. అది వచ్చేసి anterior inferior part of deltoid and anterior branch. ఇది వచ్చేసి supplies teres minor muscle and is posterior part of deltoid. It continues as a upper lateral cutaneous nerve of arm. Okay, it supplies skin over the lower of deltoid. ఓకేవా అదే యాంటీరియర్ ఇన్ఫీరియర్ ఇది సప్లై స్కిన్ ఓవర్ ద లోవర్ ఆఫ్ డెల్టాయిడ్ సో కింద భాగంలో ఇది 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 పోస్టీరియర్ బ్రాంచ్ సో ఓకేనా సో ఇది పోస్టీరియర్ బ్రాంచ్ అది యాంటీరియర్ బ్రాంచ్ సో టూ బ్రాంచెస్ దా ఉంది ఎక్స్లెంట్ నావలో ఓకే సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి క్లినికల్ ఇంటిగ్రేషన్ సో యాక్సిడెంట్ నావ్ పాలసీ పాలసీ అంటే ఏంది పక్షవాతము సారీ அதோட காசஸ் ఏంది அதோட காசஸ் ఏంటంటే ఫ్రాక్షన్ నెక్ హ్యూమరస్ ఫ్రాక్చర్ అవుతుంది డిస్లొకేషన్ ఆఫ్ షోల్డర్ జాయింట్ సో ఇన్ఫీరియర్ పార్ట్ వచ్చేసి డిస్లొకేషన్ అవుతుంది అండ్ ఇంటర్మస్కులర్ ఇంజెక్షన్స్ ఆఫ్ ఇన్ అప్పర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద డెల్టాయిడ్ ఇంటర్మస్కులర్ ఇంజెక్షన్ వచ్చేసి ఇన్ అప్పర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద డెల్టాయిడ్ సో డ్యామేజ్ ఆఫ్ యాక్సిలరీ నావ్ డ్యామేజ్ యాక్సిడెంట్ నావ్ డ్యామేజ్ అయితే పారాలిసిస్ ఆఫ్ డెల్టాయిడ్ ఓకేనా దెన్ డ్యామేజ్ ఆఫ్ యాక్సిల్ నర్వ్కి ఒక ఉంది సెన్సరీ లాస్ స్కిన్ ఓవర్లింగ్ ద లోవర్ ఆఫ్ డెల్టాయిడ్ మసిల్ దెన్ పారాలిసిస్ ఆఫ్ డెల్టాయిడ్ వచ్చేసి ఇన్ఎబిలిటీ ఆఫ్ అబ్డక్షన్స్ ఆఫ్ ఆర్మ్ 15 to 90 degree సో అది పారాలిసిస్ ఆఫ్ డెల్టాయిడ్ ఏంటంటే అబ్డక్షన్ చేయలేము దెన్ లాస్ ఆఫ్ రౌండెడ్ కౌంటర్ ఆఫ్ షోల్డర్ దెన్ అటు మూవ్ కూడా చేయలేం వాళ్ళు ద ప్రామినేటెడ్ గేటర్ ట్యూబికల్ ఆఫ్ హ్యూమరస్ ఓకేవా పారలైజ్ అయితే ఇది అది నావ్ డ్యామేజ్ అయిపోతుంది డెల్టాయిడ్ బస్సులో పారలైజ్ అయిపోతుంది అబ్డక్షన్ చేయబడదు సో ఓకే ఇది క్లినికల్ ఇంటిగ్రేషన్ అండ్ ఇది యాక్సిడెంట్ నావ్ వచ్చేసేసి అదొక ఫ్లో చార్ట్ సో చూసుకోండి నేను చెప్పినట్టే ఉంటుంది సో ఇది బ్రాంచ్ ఆఫ్ పోస్టీరియర్ కార్డ్ ఆఫ్ బ్రేకియల్ ప్లెక్సస్ రూట్ వాల్యూ డివైడెడ్ ఇంటూ యాంటీరియర్ పోస్టీరియర్ బ్రాంచ్ అండ్ కోర్స్ వచ్చేసి యాక్సిలరీ లోవర్ పార్ట్ ఆఫ్ యాక్సిలరీ ఓకే అంటే పోస్టీరియర్ లాటరల్ సో పోస్టీరియర్ లాటరల్ అనేది బాడీకి బయట సైడు మీడియల్ అనేది బాడీకి నియర్ బై సైడ్ ఓకేవా టూ యాక్సిలరీ పాసెస్ త్రూ ద quadrilateral spaces அதோட two branches సో అది యాక్సిడెంట్ నావ్ ఓడ ఫ్లో చార్ట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మస్కులో క్యూటేనియస్ నావ్ సో ఇది వచ్చేసేసి బిగింగ్ ఆరిజిన్ వచ్చేసేసి బ్రాంచ్ ఆఫ్ లాటరల్ కార్డ్ ఆఫ్ ద బ్రేకియల్ ప్లెక్సస్ సో ఓకే లాటరల్ కార్డ్ సో ఇది యాక్సిడెంట్ నావ్ వచ్చేసి పోస్టీరియర్ కార్డ్ ఇది లాటరల్ కార్డ్ సో రూట్ వాల్యూ వచ్చేసి ఇది C5 to C7 అది వచ్చేసి యాక్సిడెంట్ నావ్ వచ్చేసి C5 to C6 సో ఇది వెంట్రల్ ప్రైమర్ నావ్ వెంట్రల్ అనేది ఏంటంటే యాంటీరియర్ సో ఫ్రంట్ సైడ్ డార్సల్ అనేది బ్యాక్ సైడ్ పోస్టీరియర్ ఓకే సో ఈ నేమ్స్ అన్నీ మెమరీ ఉండాలి సో ఓకే వెంట్రల్ ప్రైమరీ నావ్ ఆఫ్ ఫిఫ్త్ అండ్ సిక్స్త్ సర్వికల్ స్పైనల్ నావ్స్ సో సర్వికల్ స్పైనల్ నావ్స్ మన బాడీలో వచ్చేసి 12 ఉంది సో ఇక్కడ ఫిఫ్త్ అండ్ సిక్స్త్ సర్వికల్ స్పైనల్ నావ్స్లో ఉంటుంది సో ఇది బిగింగ్ అండ్ టెర్మినేషన్ వచ్చేసేసి బిగింగ్ అయిపోయింది దాని టెర్మినేషన్ వచ్చేసేసి కంటిన్యూస్ యాజ్ లాటరల్ క్యూటేనియస్ నావ్ ఆఫ్ forearm 2 centimeter above the elbow ఓకే సో లాటరల్ క్యూటేనియస్ నావ్ సో ఇక్కడ ఉందో చూస్తున్నారా ఫస్ట్ ఆర్మ్లో నుంచి అప్వర్డ్గా వస్తుంది ఆర్మ్లో నుంచి అప్వర్డ్గా వస్తుంది అండ్ అది అట్టే వచ్చేసి లాటరల్ సో లాటరల్ అంటే ఏంటి అవే ఫ్రమ్ ద బాడీ సో ఓకే ఇట్టే వస్తుంది
lateral cutaneous nerve of forearm and elbowకి 2 centimeter పైన ఉంటుంది, పైన పోతుంది అబోలో. సో ఓకేనా, అది చెప్తాను. నెక్స్ట్ ఏం లేదు. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటి, బ్రాంచెస్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. బ్రాంచెస్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ వచ్చేసి ఏమేమి బ్రాంచెస్ ఉన్నాయంటే, మస్కులరీ బ్రాంచ్ ఆఫ్ ఆర్మ్లో, మస్కులరీ బ్రాంచ్ ఆఫ్ ఆర్మ్ వచ్చేసి, మస్కులరీ బ్రాంచెస్ అంటే ఏం లేదు, నథింగ్ బట్, సో మస్కులరీ బ్రాంచెస్ అంటే మసిల్స్కి సప్లై చేసేది, మసిల్స్ సప్లై చేసే బ్రాంచెస్. సో అదేంటంటే ఏమేమి మసిల్స్ అంటే కొరకో బ్రాchialis, బైసెప్స్ బ్రేకి అండ్ బ్రేchialis. సో బ్రేchialis ఇస్ ద లార్జ్ మిడిల్ పార్ట్. సో క్యూటేనియస్ బ్రాంచ్ అనేది స్కిన్కి సప్లై చేసేది. సో వేరేం లేదు. అది వచ్చేసి లాటరల్ క్యూటేనియస్ నర్వ్ ఆఫ్, సో ఇక్కడ లాటరల్ క్యూటేనియస్ నర్వ్ ఆఫ్ ఫోరామ్. సో ఫ్రమ్ ఫర్ స్కిన్ ఆఫ్ లాటరల్ సైడ్ ఆఫ్ ద ఫోరామ్. సో స్కిన్లో వచ్చేసి లాటరల్ సైడ్ ఆఫ్ ద ఫోరామ్. సో ఆర్టికల్ బ్రాంచెస్ వేరే ఏం లేదు. సో ఆర్టికల్ బ్రాంచెస్ వచ్చేసి ఇది షోల్డర్ జాయింట్లో నుంచి ఎల్బో జాయింట్ వరకు ఆర్టికల్ అవుతుంది. ఆర్టికల్ అనేది ఒక బోన్ తోటి ఒక బోన్ ఇంకొక బోన్ తోటి ఆర్టికులేట్ అయ్యేది. ఆ జాయింట్ ఇంకోటిలో ఇంకోటి ఆర్టికులేట్ అయ్యేది. సో అది ద ఆర్టికల్ బ్రాంచెస్, ఆర్టికల్ అంటారు. సో అది, సో ఈ రెండు ఎల్బో జాయింట్ అండ్ షోల్డర్ జాయింట్ ఆర్టికల్ అవుతుంది. సో అందుకని ఆర్టికల్ బ్రాంచెస్లో షోల్డర్ జాయింట్, ఎల్బో జాయింట్ అన్నాం. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి క్లినికల్ ఇంటిగ్రేషన్. సో మస్కులర్ గ్రిండర్స్ డ్యామేజ్ అయితే బైసెప్స్ బ్రేకి వచ్చేసి ప్యారలైజ్ అవుతుంది అండ్ బ్రేకియాలిస్ మజిల్ వచ్చేసి ప్యారలైజ్ అవుతుంది. సో బైసెప్స్ బ్రేకి ప్యారలైజ్ అయితే ఏమవుతుందంటే లాస్ ఆఫ్ బైసెప్స్ టెండన్ రిఫ్లెక్స్ and weakness of supinator and weakness of flexion of elbow. Then brachialis paralysis అయితే weakness of flexion and elbow. Then next వచ్చేసి loss of cutaneous sensation. So lateral side లో sensation ఉండదు. Then lateral aspect of forearm. So lateral side లో aspect of forearm లో లాస్ ఆఫ్ క్యూటేనియస్ సెన్సేషన్. సో క్యూటేనియస్ అంటే స్కిన్, సో అటు పక్క ఉండేది సెన్సేషన్ ఉండదు. సో ఏ మూమెంట్ ఉండదు అని అంటున్నాను. ఓకే, ఏ సెన్సేషన్ ఉండదు. సో అదా మస్కులర్ క్యూటేనియస్ డ్యామేజ్ అయితే. సో ఇవన్నీ క్లినికల్ ఇంటిగ్రేషన్స్. సో నెక్స్ట్ అదొక ఫ్లో చార్ట్. సో బిగినింగ్ ఆర్జిన్, దెన్ సెషన్ టర్మినేషన్ ఇట్లా. సో ఇది వచ్చేసి lateral cord of brachial plexus and root value C5 to C6 and continuous lateral cutaneous nerve of forearm. So that the course వచ్చేసి arise lower part of axillary lateral to axillary artery, teres coracobrachialis, run deep to biceps brachii and superficially to coracobrachialis and brachialis. Okay, the course and branches, muscular branches లో coracobrachialis, biceps and brachialis muscle and cutaneous లో వచ్చేసి lateral cutaneous nerve of forearm and article లో వచ్చేసి shoulder and elbow joint. సో ఇది muscular cutaneous nerve. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి radial nerve. సో ఇది radial nerve వచ్చేసి ఇది కంటిన్యూస్ ఆఫ్ ద పోస్టీరియర్ కార్డ్. సో ఇది వచ్చేసి పోస్టీరియర్ కార్డ్లో ఉంటుంది. అదొక రూట్ వాల్యూ వచ్చేసి C5 to T1. ఇది బిగినింగ్ యాడ ఆర్జిన్ ఉంటుంది అంటే, సో పోస్టీరియర్ కార్డ్ బిహైండ్ ద థర్డ్ పార్ట్ ఆఫ్ యాక్సిలరీ ఆర్టరీ. సో యాక్సిలరీ ఆర్టరీలో థర్డ్ పార్ట్లో బిహైండ్ ఉంటుంది, ఆడ ఆర్జిన్ ఉంటుంది అండ్ లోవర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద యాక్సిలా. ఓకే, యాక్సిలా రీజన్లో, సో లోవర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద యాక్సిలా. సో నేను చూపిస్తాను చూడండి. సో ఇది యాక్సిలా, ఇదంతా యాక్సిలా రీజనా. సో అటు పక్క లోవర్ ఆర్టరీ, దాన్ని ఇటు పక్క ఉంది చూస్తున్నారా, ఇటు పక్క పోతుంది. సో పోస్టీరియర్ బ్యాక్ సైడ్, దెన్ అది థర్డ్ పార్ట్ ఆఫ్ యాక్సిలరీ ఆర్టరీ అండ్ లోవర్ పార్ట్ ఆఫ్ యాక్సిలా రీజన్లో. సో ఇక్కడ, సో పోస్టీరియర్ సైడ్. సో రేడియల్ నర్వ్ వచ్చేసి పోస్టీరియర్ కాదు కాబట్టి పోస్టీరియర్ సైడ్లో నుంచి పోతుంది. సో పోస్టీరియర్ సైడ్లో నుంచి దెన్
స్పైరల్ గ్రూవ్ అందులో హోల్డ్ అయ్యి దాన్ని అటు సైడ్ పోతుంది. ఓకే, నేను చెప్తాను. సో ఇప్పుడు వచ్చేసి బ్రాంచెస్. సో అదొకటి కోస్ట్ ఇప్పుడు చెప్తాను. సో ఇప్పుడు వచ్చేసి బ్రాంచెస్ ఇంత యాక్స్లో వచ్చేసి యాక్స్లా రీజన్లో వచ్చేసి బ్రాంచెస్ ఏంటంటే లాంగ్ లాంగ్ హెడ్ అండ్ మీడియల్ హెడ్ అండ్ ట్రైసెప్స్ బ్రేకి. ఓకే, ట్రైసెప్స్ బ్రేకి మసిల్లో 3 హెడ్లు ఉంటుంది. లాంగ్ హెడ్, షార్ట్ హెడ్, మీడియల్ హెడ్. సో ఇప్పుడు లాంగ్ హెడ్ అండ్ మీడియల్ హెడ్ దా యాక్సిలర్ రీజన్లో ఉంటుంది. ఇక్కడ ఇది పోస్టీరియర్ కార్డు రెడీ వచ్చేసి ఇట్టే పోతుంది. దెన్ ఇది లాంగ్ హెడ్ అండ్ ఇటు పక్క ఉండేది మీడియల్ హెడ్. సో నేను చెక్ చేస్తాను చూసిన అది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి పోస్టీరియర్ క్యూటేనియస్ నర్వ్ ఆఫ్ హార్మ్ ఫర్ ద స్కిన్ ఆఫ్ ద బ్యాక్ ఆఫ్ ద హార్మ్. సో బ్యాక్ సైడ్. సో ఇదిదా ఏడ వరకు ఉండేది యాక్సిలా రీజన్. సో ఇది సో యాక్సిలాలో branches of the long head and medial head of the triceps brachii and posterior cutaneous nerve of arm for the black side skin on the back of the arm. Okay, so అది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇన్ ద రేడియల్ గ్రూ. సో రేడియల్ గ్రూలో అటే పోతుంది. పోస్టీరియర్ కార్డ్లో నుంచి యాక్సిలర్లో ఇటు పోయి దెన్ రేడియల్ గ్రూలో పోతుంది. సో అది వచ్చేసి నెక్స్ట్ వచ్చేసి అదిలో వచ్చేసి లాటరల్ హెడ్ ఆఫ్ ట్రైసెప్స్. ఓకే, lateral head of the triceps, then medial head of triceps brachii, also called as ulnar collateral nerve as it flows to ulnar nerve. Branches and unconeus. So medial head లో నెక్స్ట్ వచ్చేసి త్రూ ద మీడియల్ హెడ్ ఆఫ్ ద ట్రైసెప్స్. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి లోవర్ లాటరల్ క్యూటేనియస్ నర్వ్ ఆఫ్ ఆర్మ్ అండ్ పోస్టీరియర్ క్యూటేనియస్ నర్వ్ ఆఫ్ ఆర్మ్. సో ఏమీ లేదు, ఇన్ రేడియల్ గ్రూలో వచ్చేసి మనము ఇటుపక్క లాటరల్ సైడ్లో చూసుకుంటే లాటరల్ హెడ్ ఆఫ్ ట్రైసెప్స్ బ్రేకీ మసిల్ అండ్ లోవర్ లాటరల్ క్యూటేనియస్ నర్వ్ ఆఫ్ ఆర్మ్ అండ్ పోస్టీరియర్ క్యూటేనియస్ నర్వ్ ఆఫ్ ఫోర్ ఆర్మ్. సో ఓకే, అండ్ మీడియల్ హెడ్లో వచ్చేసి మీడియల్ హెడ్ ఆఫ్ ట్రైసెప్స్ అండ్ మీడియల్ హెడ్ వచ్చి అదే ట్రైసెప్స్ వచ్చేసి యాంకోనియస్ మసిల్కి చేస్తుంది. సో ఓకే, సో ఇది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ద బ్రాంచెస్ ఇన్ ద రేడియల్ గ్రూప్. సో ఇక్కడ నేను టిక్ చేసింది రేడియల్ గ్రూప్. సో ఒక్కొక్క దానికి నేను ఇది పెట్టుంటా డాష్ లాగా. సో అది ఇండియా రేడియల్ గ్రూప్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇన్ ద లోవర్ పార్ట్ ఆఫ్ ఆర్మ్ in anterior compartment of arm. Okay, lower part of arm వచ్చేసేసి the branches వచ్చేసి brachialis, ఇది నెక్స్ట్ వచ్చేసి brachioradialis అండ్ extensor carpi radialis longus, ఇది lateral side అంట. ఇది ఆర్టికల్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆర్టికల్ బ్రాంచ్ ఆఫ్ ఎల్బో. సో ఇది ఎల్బో, ఇక్కడ ఉండేది ఎల్బో. సో ఆర్టికల్ బ్రాంచెస్ ఆఫ్ ఎల్బో. సో ఓకే, ఇది in lower part of arm. Okay, in anterior compartment arm. సో ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి టెర్మినల్ బ్రాంచెస్ వచ్చేసి సో ఎల్బోలో అతను చూసినా ఇక్కడ ఎల్బో ఉంది చూసినా, ఆ ఎల్బోలో నుంచి అట్టే సో పోస్టీరియర్ కాల్లో నుంచి అట్టే స్పైరల్ గ్రూప్ వస్తుంది. ఆ స్పైరల్ గ్రూప్ నుంచి లాటరల్ సైడ్లో నుంచి టూ డివైడెడ్గా తిరుగుతుంది. ఎల్బో సైడ్లో నుంచి టూ డివైడెడ్గా స్ప్లిట్ అవుతుంది. సో ఇది వచ్చేసేసి డీప్ బ్రాంచ్ అండ్ ఇది వచ్చేసి సూపర్ఫిషియల్ బ్రాంచ్ అని రెండుగా డివైడ్ బై అవుతుంది. సూపర్ఫిషియల్ బ్రాంచ్ వచ్చేసేసి సెన్సర్ ఫర్ డార్సమ్ ఆఫ్ హ్యాండ్ అండ్ పోస్టీరియర్ యాక్సెస్ ఆఫ్ lateral and 1/2 fingers. అండ్ డీప్ బ్రాంచ్ వచ్చేసేసి పోస్టీరియర్ ఇంట్రోసెషన్ నర్వ్ అనేది క్రియేట్ చేస్తుంది. ఇట్ బేసెస్ ఇన్ ద సుపినేటర్ మజిల్.
సో the posterior intersection nerve వచ్చేసి it passes the supinator muscle. It supplies all remaining muscles of the posterior compartment of forearm. Okay, it remains అన్ని posterior compartment of forearm muscles అన్ని సప్లై చేస్తుంది. అండ్ ఇది ద షార్ట్ ఫామ్ వచ్చేసి నిమోనిక్ పిఐటి పోస్టీరియర్ ఇంటర్సెషన్ నర్వ్. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి అదోட క్లినికల్ ఇంటిగ్రేషన్ వచ్చేసేసి ఇంజూస్ టు రేడియల్ నర్వ్, ఇంజూర్ ద యాక్సిలా, Saturday night palsy. Okay, then result loss of extension of forearm. సో ఎందుకు లాస్ ఆఫ్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ ఫోరామ్ అంటే సో ఫోరామ్కి సప్లై చేసే మసిల్ ద నావ్ ద ఇది రేడియల్ నావ్. సో అన్ని ఎక్స్టెన్షన్ చేసే నావ్ ద. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి వీక్నెస్ ఆఫ్ సుపినేషన్, లాస్ ఆఫ్ ఎక్స్టెన్షన్ రిస్ట్ అండ్ ఫింగర్, రిస్ట్ డ్రాప్. సో క్లినికల్ ఇంటిగ్రేషన్ వచ్చేసి మెయిన్ పాయింట్ రేడియల్ నావ్ డ్యామేజ్ అయితే రిస్ట్ డ్రాప్ అవుతుంది. అన్ని ఎక్స్టెన్షన్ చేయలేము, ఏ మసిల్ ఎక్స్టెన్షన్ మనం చేయలేము. అండ్ లాస్ ఆఫ్ సెన్సేషన్ ఇన్ లోవర్ అండ్ lateral posterior aspect of arm and posterior aspects forearm, hand and lateral thread by 1/2 fingers. Okay, so the crutch paralysis and Saturday night palsy, radial nerve injury, sensory loss, motor loss అవుతుంది. సెన్సరీ లాస్లో వచ్చేసేసి posterior cutaneous nerve of arm, lower lateral cutaneous nerve of arm and posterior cutaneous nerve of forearm. సో ఓకే, మోటార్ లాస్ వచ్చేసి wrist drop అవుతుంది. సో ఓకే, ఇది ద క్లినికల్ ఇంటిగ్రేషన్. సో రేడియల్ నర్వ్ డ్యామేజ్ అయితే wrist drop అవుతుంది అండ్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ మసిల్స్ ఏమే చేయలేము. ఫోరామ్లో ఉండే మసిల్స్ సో ఏం చేయలేదు, అన్ని పడిపోతుంది, ఇలాగా పడిపోతుంది, లైక్ ఇలాగ ఉంటుంది. సో రేడియల్ నర్వ్ ఏమి డ్యామేజ్ అయితే. నెక్స్ట్ వచ్చేసి క్లినికల్ ఇంటిగ్రేషన్ ఇంజూరీ టు రేడియల్ నర్వ్, ఇంజూరీ ఇన్ ద రేడియల్ గ్రూవ్, all above the symptoms except medial and long head triceps are produced with the weakness section. అదే మీడియల్ హెడ్ లాంగ్ హెడ్ సపోర్ట్ చేస్తుంటాయి కదా ట్రైసెప్స్కి. సో ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ ఎల్బో చేయలేదు అని అంటుంది. ఓకే ఓకే నెక్స్ట్ దెన్ அதோட ரேடியல் நர்வோட ஃப்ளோ சார்ட். அது వచ్చేసి posterior cord brachial plexus, posterior cord ఇది అండ్ C5 to T1 రూట్ వాల్యూ. அதோட కోర్స్ వచ్చేసి లైస్ posterior to axillary and brachial artery. సో కదా அதோட passes through the lower triangle space. ఇది వచ్చేసి యాక్సిలరీ nerve చూస్తే అది క్వాడ్రాంగులర్ స్పేసు, ఇది లోవర్ ట్రయాంగులర్ స్పేసు. బాగా పెట్టుకోండి, మర్చిపోకండి. సో ఇది అది కాదు, సో ఇది లోవర్ ట్రయాంగులర్ స్పేస్. సో ఇది రన్స్ ఇన్ స్పైరల్ గ్రూవ్, పెరియస్ లాటరల్ ఇంటర్మస్కులర్ సెప్టమ్, లైస్ డీప్ టు కొరకోబ్రైకాలిస్ అండ్ ఎక్స్టెన్సర్ కార్పి రేడియాలిస్ లాంగస్. సో ఇక యూ హ్యావ్ టు పాస్ ఇన్ లోవర్ టూ డివైడర్గా ఎల్బోలో డివైడ్ అవుతుంది. సో డీప్ బ్రాంచ్ అండ్ సూపర్ఫిషియల్ బ్రాంచ్ అని, సో అలాగే డివైడ్ అవుతుంది. అండ్ ఇది కూడా ఇది బ్రాంచెస్. సో ఇది ఫ్లో చార్ట్స్ చూసుకోండి. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి పోస్టీరియర్ ఇంటర్సెక్షన్ నర్వ్. పోస్టీరియర్ అదే ఇందులో చూస్తున్నారా, సూపర్ఫిషియల్ బ్రాంచ్ ఇక్కడ సూపర్ఫిషియల్ బ్రాంచెస్లో వచ్చేసి సెన్సర్ ఆఫ్ డార్సమ్ ఆఫ్ హ్యాండ్. దెన్ డీప్ బ్రాంచ్లో ద పిఐఎన్ పిన్. సో పోస్టీరియర్ ఇంటర్సెక్షన్ నర్వ్. సో డీప్ బ్రాంచ్లో ద పిఐఎన్ చూసిండ్రు, ఇదిగో
సో అదే పోస్ట్ పిఐఎన్. సో ఇక్కడ రాస్తున్నాను పిఐఎన్. సో నిమోనిక్ పిఐఎన్. సో the deep branch radial nerve లో. So the teres cubital fossa under the cover of brachioradialis. సో brachioradialis మజిల్ కింద ఉంటుంది. ఓకే, cubital fossa కదా. సో termination the beginning origin and termination it ends supplying wrist intercarpal joints. సో wrist and intercarpal joints. సో termination సప్లై చేస్తుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి అదొక బ్రాంచెస్ వచ్చేసి మస్కులర్ బిఫోరింగ్ పేరసింగ్ సుపినేటర్, ద ఎక్స్టెన్సర్ కార్పి రేడియాలిస్ బ్రివిస్ సుపినేటర్ మజిల్. సో మస్కులర్ బ్రాంచెస్లో బిఫోర్ పేరసింగ్ సుపినేటర్, ద ఎక్స్టెన్సర్ కార్పి రేడియాలిస్ బ్రివిస్ అండ్ సుపినేటర్ మజిల్. ఓకే, ది బ్రాంచెస్. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆఫ్టర్ బిఫోర్ సుపినేటర్లో ఇది చూసినాం. దెన్ ఆఫ్టర్ సుపినేటర్ మజిల్లో ఏమేమి మజిల్ ఏంటంటే ఎక్స్టెన్సర్ డిజిటోరియం, ఎక్స్టెన్సర్ డిజిటి మినిమి, ఎక్స్టెన్సర్ కార్పి అల్నారిస్, అడక్టర్ పాలిసిస్ లాంగస్, ఎక్స్టెన్సర్ పాలిసిస్, ఎక్స్టెన్సర్ ఇండిక్సిస్. ఆర్టికల్ బ్రాంచెస్లో వ్రిస్ట్, డిస్టల్ రేడియో అల్నార్, ఇంటర్కార్పల్ అండ్ ఇంటర్మెటాకార్పల్ జాయింట్స్. సో రేడియో అల్నార్ అంటే సో ఇది డిస్టల్. సో ఇదే ఆర్టికల్ బ్రాంచెస్. సో ఈయన ఆర్టికల్ అవుతుంది కాబట్టి ఈయన ఆర్టికల్ బ్రాంచెస్. సో ఇది పోస్టీరియర్ ఇంట్రొడక్షన్. సో అదొక ఫ్లో చార్ట్ వచ్చేసి బిగిన్. సో డీప్ బ్రాంచ్ ఆఫ్ ఆరిజిన్ వచ్చేసి డీప్ బ్రాంచ్ ఆఫ్ రేడియల్ నర్వ్ అండ్ పీరియడ్స్ సుపినేటర్ లైస్ బిట్వీన్ సూపర్ఫిషియల్ అండ్ డీప్ ఎక్స్టెన్సర్ మజిల్స్. సో ఓకే, అదొక కోర్స్. సో సుపినేటర్ మజిల్లో ఆఫ్టర్ అండ్ బిఫోర్లో ఏమేమి మజిల్స్ సూపర్ఫిషియల్ అండ్ డీప్ ఫిషియల్ ఏమేమి మసిల్స్ ఎక్స్టెన్సర్ మసిల్స్ ఉన్నాయో ఆ ఏదో ఆ కోర్సులో ఆ కథ ఆర్జిన్ ఉంటుంది, సెషన్ ఉంటుంది. సో ఇది పోస్ట్ ఇంటర్సెషన్ నర్వ్. అది ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే డీప్ బ్రాంచ్లో నుంచి రేడియల్ నర్వ్లో. సో బిఫోర్ సుపినేటర్లో ఎక్స్టెన్సర్ కార్పి రేడియాలిస్ బ్రివిస్ అండ్ సుపినేటర్. ఇన్ సుపినేటర్లో సుపినేటర్ ద అండ్ ఆఫ్టర్లో ద ఎక్కువ మసిల్స్ ఉన్నాయి. సో చూసి లైక్ ఇదంతా చూసిన ఎక్స్టెన్సర్ డిజిటల్ మినిమి, ఎక్స్టెన్సర్ డిజిటి మినిమి, ఎక్స్టెన్సర్ కార్పి అల్నారిస్, అబ్డక్టర్ పాలిసిస్ లాంగస్, ఎక్స్టెన్సర్ పాలిసిస్, ఎక్స్టెన్సర్ ఇండిసిస్. సో ఇవన్నీ లైక్ అన్ని మసిల్స్ ఉన్నాయి. సో అంతా. సో దట్స్ ఆల్. థ్యాంక్ యూ. సో గాయస్, యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ అప్కమింగ్ వీడియోస్ రావాలంటే బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేసుకోండి. లైక్ షేర్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి, వాళ్ళు కూడా చూస్తారు. లైక్ చేయడం మర్చిపోకండి. సో దట్స్ థ్యాంక్ యూ గైస్.